Yeah. Okay, just a couple more seconds. We are almost ready. Так, мы в эфире. Ура, ура. Now I have to speak Russian, and Lila will translate everything. So, дорогие друзья, мы сегодня очень рады приветствовать в эфире двух абсолютно замечательных людей, спикеров совершенно заоблачно-международного уровня, которым мы страшно благодарны за то, что они пришли к нам. Это Генрі Редхед и Зои Редхед. Это люди, которые сейчас несут на своих руках школу Саммерхіл, феноменальную школу, которой в этом году 100 лет. Представьте себе, 100 лет назад была уже свободная школа. Лиля, переведи, пожалуйста, кусочек моего приветствия. We are absolutely happy to have two awesome, great, unbelievably great people with us. They are Zoe and Henry Redhead, and these are the people who take care of Sammerhіл School right now. And can you believe that freedom and democracy existed 100 years ago in this school? Сейчас я попрошу Генри, наверное, начать с короткого рассказа о том, как живет школа, как живет сообщество школы Саммерхіл. И Зои прокомментирует, когда ей будет комфортно. So I will ask Henry to tell us a bit about the school, about the life of the school, and Zoe will comment and add whenever she feels comfortable to do it. Freedom to speak, I think we can say. Zoe has freedom to interrupt and freedom to speak. У Зои есть свобода говорить, да, свобода речи, свобода прервать и сказать, когда нужно. Yeah, well, lovely all. Well, to meet you all, thank you all for coming. And I'll be sharing some information about Sammerhіл and how the actual school runs. And then we'll have a Q&A session afterwards so that you can ask us lots of lovely questions. Спасибо вам за то, что вы с нами, и я буду рад рассказать о школе и о том, собственно, как она действует. И в конце у нас будет секция вопросов и ответов, где вы сможете спросить, а я ответить. So as Katrina said, we are celebrating 100 years. So Sammerhіл School was founded in 1921 by my grandfather and Zoe's father, A.S. Ніл. Нашей школе, как сказала Катя, 100 лет. Школа была основана в 1921 году моим дедушкой и отцом Зои. So what I'm going to do is I'm going to share some photographs of the school whilst I'm talking about this, whilst I'm telling you about Sammerhіл, so that you can get a bit of an idea of the atmosphere of the school and how the school feels. И когда я буду рассказывать о школе, я буду вам показывать фотографии, чтобы вы могли увидеть и посмотреть, какая в школе атмосфера и как себя там ощущают, ощутить себя там. Okay. So, my grandfather A.S. Ніл believed in educating the whole child. Мой дедушка Александр Нил верил в то, что нужно образовывать всего ребенка в целом. This meaning that the emotions and the social aspect of child development was just as important, if not more important, than the cognitive elements of child development. Это обозначает, что эмоции и общение, да, эмоциональная и социальная сферы были также важны, если даже не важнее, чем когнитивная сфера развития ребенка. Sammerhіл School is built of a very fundamental principle, which is freedom, not license. Школа основана на фундаментальном принципе, который обозначает freedom, not license.
Freedom, not license, yeah. Or freedom and responsibility. Freedom with responsibility. Которые основываются на фундаментальном принципе свобода и ответственность. So the freedom at Sammerhіл is absolute. It's very important that children have the freedom to do and to be the way they want to be and to choose to do what they want to do. Свобода в Саммерхіл, она полная. Дети имеют свободу выбирать то, чем они хотят. People's freedom as well. So I'm free to do what I want, but I can't impose my freedom on other people. Но очень важно для детей и вообще всех в нашем сообществе помнить, что другой человек тоже имеет свободу. Я имею свободу делать то, что я хочу делать, но у других людей тоже есть эта свобода. And this fundamental principle of freedom, not license, is actually the foundations of everything that happens at Sammerhіл. И это основной принцип нашей жизни и вообще-то вообще всего, что есть в школе Саммерхіл. The main reason for this is that the personal development, the children have the freedom then to be learning about themselves. Дети в плане личностного развития имеют свободу изучить себя, узнать о себе. And learning about other people, relationships with other people, learning how to live with other people. Но также и научиться выстраивать отношения с другими людьми, жить вместе с другими людьми. And also living within a community. So there's the freedom within the community and the responsibility to community. Но и также жить в сообществе. Это свобода жить в сообществе, но и ответственность тоже. Ответственность, которую ты приобретаешь, живя в сообществе. And of course, the freedom to learn and the responsibility that goes with learning as well. Конечно же, ты имеешь свободу учиться, но ты получаешь и ответственность вместе с этим, да? Now, I'll talk about that in a bit more detail a bit later on. Я в деталях об этом чуть-чуть позже поговорю. Now, what this means is that within the community of Sammerhіл School, everybody is equal. Что это обозначает? Здесь у нас в школе Саммерхіл, в нашем сообществе, все на равных. And this equality is a very important thing. There's a few different elements to the equality at Sammerhіл, and it's a very important part of what we do. И это равенство, это очень важный аспект, это очень важно, равенство, принцип равенства в школе Саммерхіл. So the equality is between the pupils and the adults. Это равенство между учениками и взрослыми. It's between gender and it's between different ages, whether it's a 5-year-old or whether it's an 18-year-old. Равенство между разным полом, женским и мужским, и равенство возрастов. 5-летний это ребенок или 18-летний. У них равные права. Everybody has the freedom and the equality to represent themselves, to be equal to everybody else. Каждый имеет свободу быть равным, да, и показывать это равенство в общении с другими, да. So, I'm going to move on to the meeting process that we have, but before I do that, I just want to tell you a little bit more detail about the school. Я расскажу о том, как проходят у нас собрания, но до того, как я это сделаю, хочу немножко еще рассказать о школе. So we are an international boarding school. Мы международная школа-интернат. So we have children from all over the world who come to Sammerhіл School. В школе Саммерхіл есть дети со всего мира, которые приезжают в нее. And we have the age range is between 5 years old and 18 years old.
И возраст детей в школе Саммерхіл варьируется от 5 до 18 лет. We have roughly I got the numbers wrong. 16 staff members who live on site at Sammerhіл. On-site. У нас есть 16 работников школы Саммерхіл, которые живут здесь, на территории школы. And we have other staff members who will come in. We have cleaning staff and kitchen staff who come in to do jobs as well. So, but living on site, we have the 16 staff members. И, конечно же, есть еще другие работники, которые приезжают, которые помогают с готовкой, с уборкой, помогают в школе. Но вот именно тех, которые живут на территории школы все время, это 16 человек. So we live as a community together. Мы на самом деле живем вместе одним сообществом. So that's from the adults, that's teachers who will teach individual subjects, but then also we have house parents who are care staff who take care of the day-to-day life of the care of the children. Конечно же, у нас есть учителя, да, которые учат преподают предметы, но есть и как родители, да, заботящиеся о нуждах детей повседневных. So, for us, we living as a community, we hold meetings. So we have meetings at Sammerhіл. This is almost, should we say, the democratic element of Sammerhіл School. Мы живем вместе, и у нас есть собрание. Собрание – это такой демократический элемент в школе Саммерхіл. So we host 3 meetings per week, one on Monday, one on Wednesday, and one on Friday. За неделю проходит 3 собрания за одну неделю. Понедельник одно, второе в среду и третье в пятницу. And within these meetings, this is where we make all of the decisions about our day-to-day life. So we make laws within our community. We solve conflict. We do conflict resolution sometimes. So anytime there's any issues that we want to talk about, we all get together and we talk about them together. И на этих собраниях мы собираемся вместе. Именно здесь мы принимаем какие-то решения. На этих собраниях принимаются законы. И на этих собраниях решаются текущие проблемы. Может быть, это какой-то конфликт между людьми. Такие вот обычные проблемы ежедневные. So during these meetings, everybody has an equal vote. So if there's a 6-year-old or if there's an 18-year-old or me as the deputy principal of Sammerhіл, we have one vote, which is equal. На этом собрании каждый из нас имеет право голоса, и это право голоса, оно равное. Как у 6-летнего ребенка, так и у взрослого, у меня, как у директора школы. Каждый из нас имеет один голос. So these are kind of the fundamental sort of elements that Sammerhіл runs on. Это очень такие фундаментальные элементы, на которых основывается жизнь в школе Саммерхіл. Now, what this means is that children can be free and be safe in an environment where they can grow in to their own needs. They can follow their own interests. They can socialize. They've got freedoms to move around, and they can live their childhood in freedom. И вот здесь, на территории школы Саммерхіл, дети, они чувствуют себя свободными и в безопасности. Они могут следовать своим собственным нуждам, находить эти нужды, выяснять свои собственные интересы, следовать им. Здесь у них есть и общение, и движение. Они живут полной жизнью. So at Sammerhіл, one of the first and most important things that is in the Sammerhіл curriculum is play. Самый главный предмет в расписании школы Саммерхіл – это игра. Now, and this is absolute free play. This is children being on their own, living in their imagination, doing the wonderful things that children do, and having the freedom to play as much as they like.
И это свободная игра, в которой они используют свое воображение, выбирают во что играть, как играть, и они абсолютно свободны в этом. Играют так, как они хотят. I'm sure you'll get the feeling from some of the photographs you've been seeing, but children play. That's what they do. If there's anything that children are professional at, they are professional at playing. And it's what they do. It's what they do very naturally, and it's the most important thing for children to be able to do. Я думаю, что вы уже ощутили это. Вы это ощутили, глядя на фотографии, посмотрели и увидели. И что профессионально делают дети? В чем они настоящие профессионалы? Конечно же, это в игре. Они профессионалы, когда дело доходит до игры. Они знают, что как делать. It's the wonderful kind of, I'm sure everybody knows this when watching, being children when they're playing, but they're very sincere. They're very instinctive. It's absolutely their natural way of being when they're younger. Когда дети играют, они очень искренни. Это прям вот чувствуется, и это у них инстинктивно выходит, и очень природно, когда они маленькие, молодые. Now, I think if Sammerhіл could have proved anything over the last 100 years, it's that children can't have too much play. I think probably I can safely say that there's no such thing as too much play. Что точно, 100% доказано в школе Саммерхіл, это то, что много игры для детей не бывает. Излишне, да, много не бывает игры. So, now what's so powerful about play is that it naturally means that children are fulfilling their childhood needs. В чем же вот сила и мощь игры? Да в том, что в ней дети воплощают свои нужды, то, что им необходимо. And this is another thing that's been very evident at Sammerhіл throughout 100 years. И это то, что очевидно, вполне очевидно в школе Саммерхіл вот на протяжении этих 100 лет. So, I'm now going to talk about the learning element of Sammerhіл, the school element of Sammerhіл School. А теперь поговорим об элементе обучения, вот именно школа в школе Саммерхіл. Now the thing is actually learning at Sammerhіл is a very, very important element, and it's very much a myth that children don't learn when given the freedom. Обучение в школе Саммерхіл на самом деле это очень-очень важный элемент, и это миф, что дети не учатся. So, at Sammerhіл, one of the most famous elements of Sammerhіл School is that it's 100% non-compulsion to lessons. So you never have to go to a lesson. Нет стопроцентной необходимости идти на урок. Да, то есть вы не обязаны идти на урок. So, we have many different ages, different areas throughout the learning at Sammerhіл, but I'll explain it in briefly so that you'll get an idea of how it works. У нас разновозрастные, да, дети разного возраста, и я сейчас попробую коротко вам объяснить, как это работает. So, the younger age, what would be classed as the primary age, between 5 and 12 years old, is mostly based around open space styles. So we have a classroom, we have teachers, we have lots of wonderful classes on offer, we have lots of lovely subjects that children can choose from, but a lot of them are very open space. So the children can go and access if they want to, but if they don't want to, they can be going and playing in the woods or doing whatever they want to do. Первая начальная школа – это от 5 до 12 лет.
Это такое, знаете, открытое пространство, свободный совершенно стиль. Есть учителя, но предметы выглядят очень-очень заманчиво, очень интересно. Детям они яркие, пространство обустроено прекрасно, и дети имеют свободу. Если они хотят, они могут прийти и принимать участие в том, что здесь происходит. Если нет, они разворачиваются и бегут играть себе в лесу. Это их выбор. The most important, the most important part of this is it nurtures a very positive relationship to learning. So children, they go to learn when they want to learn, when they're interested, when they're interested in different subjects, they'll then start to learn as they want to. Что хорошо, вот что важно очень в этом периоде, это вот как раз зародить у детей позитивное отношение к обучению. Они учат то, что им интересно, то, что им хочется, и формируется позитивное отношение к учебе и к процессу познания. And then the age roughly from 12, 13 years old up to 18 years old is actually, it's almost very much structured like a normal state system style. We've got lots of different subjects. We have very interested and very passionate teachers, and we offer qualifications, but the children still choose whether they go or not. А дальше уже следующая возрастная категория – это дети от 12-13 до 16 лет. Здесь у нас программа довольно-таки структурирована. У нас есть программа, у нас есть занятия. Учителя очень интересные, очень страстные, любящие свои предметы. И есть эти предметы, есть уроки. Но опять-таки у детей есть свобода. Дети выбирают, куда они хотят пойти. Что им интересно. So at Sammerhіл we cover a very broad and balanced curriculum. We offer, you want to translate that first? We offer a very broad and balanced curriculum. У нас в Саммерхілі мы предлагаем детям очень-очень разнообразную и широкую программу. So we offer maths and languages, English, for example. We offer IT. We offer science, we offer music, we offer art, we offer woodwork, we offer history. And also we offer lots of other options if children want to be doing other bits and pieces. Мы предлагаем математику, языки, английский, конечно же, компьютерные технологии, всякие научные предметы, биология, химия, физика, искусство, историю, музыку, поделки из дерева. И вместе с этим предлагаем еще кучу всяких разных интересных вещей. We also, at Sammerhіл School, we offer actual qualifications. We offer what's called GCSEs, and they are the UK national qualification taken by all schools in England, in the UK. И мы также детям предлагаем сдать необходимый этот академический уровень, да, для того, чтобы быть сертифицированными, чтобы, собственно, сдать эти экзамены, которые сдаются во всех обычных школах в Британии. It's very important to us at Sammerhіл School that we offer a very professional learning environment. And so our teachers are very, very experienced. We make sure we follow the syllabuses and the exams very well. The support we're giving to the children is got to be very, very good so that we can support them to move into their own career choices and what their own interests. Ну и, конечно же, мы следим за тем, чтобы у нас была прекрасная среда для обучения. У нас очень высококвалифицированные учителя, то есть это профессионалы, реальные профессионалы своего дела. И мы даем детям полностью всю поддержку для того, чтобы они спокойно могли сдать экзамены, для того, чтобы они могли выбрать, что их интересует, и в этом достичь больших успехов. So I'll explain a little bit more in a few minutes about what happens after Sammerhіл, because obviously this is a very important element as well.
Через пару минут я еще вам расскажу о том, что происходит после, да, после окончания школы Саммерхіл, потому что на самом деле это тоже очень важный аспект. But one of the most important things that Sammerhіл allows for, all of these things that I've spoken to you about and told you about so far, it allows us to be able to individualize education. И вот что очень важно, очень важный момент, все то, о чем я уже вам сейчас говорил, это важно, потому что это позволяет нам делать индивидуальный подход к каждому ребенку. It means that children can follow their own interests and they can follow their own instincts. They can fulfill their childhood how they feel is right for them. And they can find interest, they have the freedom to find interest. And then when they're ready, they can start learning and they can start moving to those next steps in their lives. И что происходит, да, в общем, в целом, это то, что дети первоначально, они выясняют свои, что им необходимо, что им интересно. И когда они уже они понимают, они уже выбрали, что им интересно, они могут изучать эту сферу, могут получать здесь все необходимые им знания и крепнуть. And this is references a little bit of what I was saying at the beginning about it's a bit of a myth that if children are given freedom, then they won't learn. И вот это тот миф, о котором я говорил вам в самом начале, что это миф, если вы дадите детям свободу, они не будут обучаться, они не будут учиться. Это неправда. Learning is a wonderful and beautiful thing. It's something that fulfills interest. It's about personal progression. It's about you developing and finding yourself. And it's a very important part of our own personal development and fulfillment. Обучение, оно необходимо, это очень такая неотъемлемая часть нас и нашей жизни. Оно помогает нам самореализоваться, оно помогает нам достичь того, что мы хотим. И это очень важно. And it's important as well as that those decisions are made by the child or by the person, that they make their own decisions on what they want to be doing. Sometimes they'll make some mistakes. They might do something that they don't want to do. They might then change. But the important thing is that they're listening to themselves and they're following their own interests and their own ambitions. И что очень важно, важно то, что это решение принимает сам ребенок. Он сам решает, что ему интересно, что ему важно. Да, конечно, они делают ошибки, они ошибаются, и потом пробуют что-то одно, понимают, что нет, это не их, они меняют, они берут что-то другое. Но это все является неотъемлемой частью процесса. И они сами растут, они делают этот выбор. Это то, что выбирают они. And I think when thinking about when children leave Sammerhіл, when they graduate Sammerhіл and they go on to college or university or whatever their choice, whatever they choose to do you want to translate that first and I'll do the next bit? Okay. И вот теперь пришли к тому, что когда подумать о том, что же дальше происходит с детьми, когда они заканчивают школу, они идут колледж, идут в университет и продолжают свою жизнь уже дальше вне школы. The very most important thing of our goal from Sammerhіл is that they're happy, they live happy and fulfilled lives. Самая главная цель нашей школы – это чтобы их жизнь, она была полна и она была счастлива, чтобы они были самореализованы и счастливы в своей жизни, каждый ребенок. And that they feel that they're independent, they feel strong, they feel that they understand how they understand about themselves, they understand about other people, they understand about responsibility to community or the world around them, and they're ready to move into those next steps. И они независимы, и они прекрасно понимают все по своему поводу, да, по поводу себя. Они понимают, как строить отношения друг с другом. Они понимают, как жить в сообществе, как выстраивать отношения в сообществе. И они готовы идти и жить в другом мире.
Now, the interesting thing is that people would think that maybe not many children do qualifications when they leave Sammerhill because they'll do other things. Зачастую люди думают, что на самом деле немногие дети сдают какой-то академический уровень, да, и экзамены, потому что у них же столько всего другого интересного, чем можно заняться. But this is also a myth, because actually most of the children who leave Sammerhill leave with qualifications and they'll go on to college, and most of them will go to university as well. Но это тоже миф, потому что на самом деле большая часть детей сдает экзамены и потом идут учатся в колледжах, в университетах и продолжают обучение и жизнь. So because we did some statistics recently that over the past 5 years at Sammerhill, 85% of children who left the school passed their qualifications with 85% passed their qualifications. И мы делали небольшое исследование за 5 лет и выяснили, что 85% наших выпускников, они сдают экзамены. So, and I think the other thing that's also very evident about children who leave Sammerhill is they're very individual about how they choose their occupation. You know, they're very passionate about, you know, they choose what they love to do, and they're very creative and they're very respectful of people. They understand how to work with other people, and they're very thirsty. They're very keen to learn, and they're lifelong learners, I think is a lovely way of putting it. И интересно то, что дети, которые выпускаются из нашей школы, они очень творческие, они имеют огромное чувство уважения по отношению к другим людям, и они, як у нас скажуть, завзяті, да, до навчання, и они с удовольствием просто жаждут учиться. Okay, so I think that's enough from me for now. It'd be nice if we can, you know, we can go to some questions and of course, if anyone else wants to say anything, but you know, now we have Zoe here as well, so it'd be nice for you to be able to ask questions as well. Я думаю, что, в общем-то, в основном то, что я хотел сказать, я сказал, и очень здорово было бы услышать вопросы и ответить на вопросы. И Зои здесь тоже есть, я думаю, что она тоже будет отвечать на вопросы. Of course, Zoe, if there's anything I missed, you can, mother, my mum, if there's anything I've missed, you're welcome to jump in. Говорит Зои, если вдруг я что-то пропустил, мама, пожалуйста, добавь. Yeah, good. Okay. The difficulty is that Sammerhill is really too big a subject to talk about in a small slot, because there's so many different aspects of it. Проблема в том, что Саммерхіл это настолько грандиозный кит, что за такое маленькое время поговорить о ней, ну, невозможно. Слишком много аспектов, которые нужно раскрыть. Поэтому, ну вот, да, как можно. Если вы позволите, я тогда задам вопросы, которые возникли у наших слушателей. Начнем с того, были ли у вас неудачный опыт, когда выпускники школы становились вот какой-то пугалкой для родителей, как обычно дворник или там бездомный под мостом? Вот это самые страшные варианты для родителей. Бывали ли у вас такие? Okay, did you have such, one of the questions is, did you have such cases that are just terrible for our parents when they say that, what happened to this person? He became a cleaner, or he became a homeless person who lives under the bridge because of that school. Did you have anything like that? Not really, no. I think... Go on, sorry. I think that, first of all, people who send their children to Sammerhill do really understand. We make it very clear to them what the
what the school philosophy is, but you know, you can never tell when people will go into difficult times, but I would say that Sammerhil students are motivated, if nothing else, to be able to look after themselves and to move forward. So it may mean they have to take a job in a garage for a while, selling petrol, but they can do that. They're comfortable to do that. If they're happy, generally, isn't it? I think yeah. Okay. Обычно, ну, такого у нас нет. Обычно, когда люди отправляют своих детей в Саммерхіл, привозят сюда их к нам, мы делаем все возможное, чтобы они очень четко понимали философию нашей школы и то, что вот здесь происходит. И, конечно же, когда дети покидают школу, когда они уходят со школы, они у нас очень мотивированы. Дети очень мотивированы, и да, иногда им приходится подрабатывать тем, чтобы там в гараже быть механиком или что-то продавать, или продавать, допустим, бензин. Но это нормально, если они могут это делать и хотят это делать, почему нет? И главное, чтобы они были счастливы, да, с тем, что они делают, чем они занимаются. I just have to let my dog out. She's crying. No Говорит, надо собаку выпустить, она бедненькая плачет. I think I would just quickly add, you know, as A.S. Neil said, being happy is what matters most. And A.S. Neil said he'd rather produce a happy street sweeper rather than a neurotic prime minister. And I think this is something that resonates very strongly with us throughout the Sammerhil experience. Для A.S. Нила было очень важным, да не очень, а самым важным, это счастье, для того, чтобы из ребенка вырос счастливый человек. И вот такая у него есть цитата, он говорит, что лучше мы вырастим счастливого и радостного дворника, нежели невротика премьер-министра. Вот следующий вопрос. Это, а как решается вопрос с соблюдением гигиены? Допустим, чистка зубов, купание, и что происходит с заболевшими детьми? А я сюда добавлю еще вопрос безопасности. Ребенок, который в 5 лет один купается в бассейне или бродит по лесу, нет ли здесь просто опасности для жизни? И где проходит эта черта? So the following question is about hygiene. How do you teach them or just observe if they do it or not? Such things like cleaning their teeth, washing, and I would add the moment of safety. For example, a 5-year-old child, is it safe for them to swim in the swimming pool or to wander somewhere in the forest? What about safety? And и о болезнях еще, вот что происходит с больными детьми? What happens when the child gets sick? I think that the issue of safety and of caring for oneself is very obvious. We are a school. We have to fit in with all sorts of requirements. We have many things that we need to do, and we provide as a school. We have safety laws. We have around 400 laws in our school community, rules, that is, 400 rules. There is no way that any child would be allowed to swim without having a qualified lifeguard there. They're not allowed to go into the swimming pool unless there are special open times. We're not crazy, you know, we're not a wild commune of hippies. We are a school. And in the UK anyway, the school requirements are very firm and very strict. So all of the things you mentioned, we would do anyway because we're sensible human beings, but we are a school and all of those things come under the requirements that a school has to provide. So we have as many safety laws as the famous school called Eton. We have as many safety laws and we look after the welfare and health of our children in exactly the same way as other schools in the UK. So, you know, so that's just, but there is a common misconception that because you see pictures of children playing in the woods and they're running around, we actually have a very
we actually have a very firm timetable of life. I mean, we have what's the word I'm looking for, Henry? Structure. We have a very strong structure. Саммерхіл — это школа, прежде всего. Поэтому, естественно, у нас есть очень строгие требования, которые мы обязаны соблюдать и которым мы обязаны следовать, как и всякая другая школа в Британии. У нас столько же законов и правил по безопасности, сколько в самой известной, знаменитой школе Итон. Но, конечно, и несмотря даже на эти правила, просто по-человечески, понятное дело, что мы следим за здоровьем детей, следим за чисткой зубов и за всем, и заботимся о них. И ни один ребенок, просто это нереально, чтобы он плавал в бассейне без присмотра квалифицированного спасателя, да, обязательно там присутствует человек. Мы обязаны соблюдать все эти законы. У нас есть около 400 правил, которые соблюдаются, и это обязательно. And about the sick children, what happens if the child gets sick? We care for them as any home would. If they're sick, we put them to bed, we take their temperature. If they need to see a doctor, they see a doctor. But very often it's just a little bug, and then they get cared for, they get their food taken to them, and they stay in bed, and we look after them as you would in a family. Что же касается заболевших детей, точно так же, как и дома. Мы их кладем в постель, мы им делаем теплый чаек, мы меряем температурку. Если надо, значит, обязательно обращаемся к доктору, приходит доктор, за ними смотрит. Но, как правило, это просто когда приболевшие дети простыли, еще что-то. Мы о них заботимся так же, как заботятся о детях дома. Thank you. Спасибо. Есть следующий вопрос такой. А как дети переживают разлуку с семьей? Для нас, просто для нашей культуры, в отличие от Британии, boarding school, вот школа с проживанием, это не норма жизни. У нас это очень большая редкость. The following question is, how does children react to the fact that they are separate from home? A boarding school here in Ukraine is not, I wouldn't say not normal, but not a common thing, yeah? And probably they feel sad and they miss their family, their parents. What can you do about that? Well, I would say if you look at the pictures that we've been showing, you can see that the children are not missing their parents at all. They're having a lovely time. For some children, it has to be a choice. You stay at home with your parents and you have to go to a school that you don't particularly want to go to, or you can go to Sammerhil. The reality is that children don't miss their parents. If they have a happy home and they feel confident that their parents love them and they feel secure, then it's fine to be somewhere else having a good time. So it really isn't a problem. I'll let you translate that first. Глядя на фотографии, вы можете убедиться, что дети не сидят и не скучают по родителям. Они счастливы, они радостны, им весело, они прекрасно проводят время. И дело в том, что каждому ребенку нужно сделать выбор. Либо они остаются дома со своей семьей, и тогда им придется ходить в школу, куда они не хотят ходить, да, в школу, в которую они не хотят идти, либо они остаются здесь и учатся у нас здесь в Саммерхіл. И я могу вам сказать, что если ребенок чувствует себя защищенным, в безопасности, понимает, что его родители его любят, что он для них ценен, тогда ребенок спокойно может жить в другом месте, где ему хорошо, где он чувствует себя счастливо и ему нравится. In fact, if you were to make a survey of our previous pupils or alumni, as they're sometimes called, I think you would find that 99.9% of the people who were at Sammerhіл would say that living away from home for them was one of the most valuable things, because it really allowed them to be who they want to be. And that's not implying that they were
restricted or forced by their parents, but just that when you're out on your own, you have to live for yourself. И исследование, которое проводилось, оно касалось выпускников. Там было сказано, что 99,9% именно упомянули, что самым ценным был как раз вот этот опыт проживания вне дома, не с родителями, потому что именно это позволило им стать тем, кем они стали. Никто ни к чему их не принуждал, они делали все по собственному выбору. I think something else that I would like to add actually is the structure of how Sammerhil works, because we're a boarding school, we have our term times, and then we have lovely long holidays. And actually what this means is that children come to Sammerhil and they can be themselves, and they live in the lovely warm community. It's like a very big family. And then in the holidays they go back home and they can have lots of lovely time with their families. And this time is very pure time then, because there's no school interruption. They don't have to go to school, then come home and have a very busy life. They can have a lovely time with their families for lovely long holidays. So when you weigh up between the amount of time that children are away at Sammerhil and the time that they're with their family in a very pure sense, they're actually spending, if not more time with their family, because it's all the time, you know. So this transition is a very important thing for the independence of the child, for the child to grow, for the child to feel comfortable about themselves. And as Zoe was saying, you know, it's a very important part. Как уже говорилось раньше, у нас есть структура учебного года. Есть период, когда дети находятся в школе, на учебе, и есть период, когда у них довольно длинные каникулы, когда они едут домой к своим родителям. И там они проводят полностью все время только с родителями, наслаждаясь атмосферой дома, наслаждаясь атмосферой семьи, тем, что их любят, о них заботятся, и им тогда не нужно отвлекаться на школу. Когда они приезжают в школу, они погружаются здесь в школьную жизнь, в то, что происходит здесь, и здесь она совсем другая, эта жизнь. Но и вместе с тем вот это помогает им сохранить себя, сохранить вот ценность того, что они находятся в поиске себя самого и находят себя без влияния со стороны. И дома они проводят такое впечатление, что даже больше времени, чем в школе. То есть, в принципе, они много времени проводят дома с семьей. Есть такой вопрос о правилах Саммерхіла. Есть ли какая-то возможность ознакомиться с ними для людей извне? То есть можем ли мы, допустим, посмотреть свод правил Саммерхіла? Как он доступен детям внутри школы, где они могут его посмотреть? И можете ли вы выделить какие-то супер нерушимые правила Саммерхіла, которые прошли вот 100 лет? There is a question about the rules of Sammerhil. Is it possible to get to know them, to see them, to read them for the people who are not the part of the community of Sammerhil? And how can children get access to these rules? How can they learn the rules? And can you name some very, very solid rules, maybe the rules that have come through these 100 years? I think one of the important thing about everybody knowing the rules, we have a book in the dining room that anybody can go and look at with the rules written out. But more importantly, you know, we all remember the rules that apply to us. So I don't know what age you have to be to go into the town with a friend, the local town with a friend, but they all know because they're relevant to them. So you know, in life, we all remember the things that are relevant to us, and we've always had the book there that we can check on.
Ну, есть книга с правилами, которая находится в столовой, да, и она, то есть она всегда в доступе. Любой из детей может прийти, посмотреть, найти это правило. И, пожалуй, они знают сейчас больше правил, чем мы знали когда-то в наше время. Они знают, в каком возрасте, до которого часу можно пойти погулять в городе с другими своими друзьями, и что и как, и когда можно делать. Они все это знают, и в любом случае всегда могут посмотреть вот в этой книге. Я думаю, тут еще важная штука была сказана, секунду, что мы все знаем те правила, которые касаются непосредственно нас. То есть вот Зоя, например, не знает, в каком возрасте можно выйти в город погулять, потому что ее это абсолютно не касается. А дети все прекрасно это знают, потому что это касается их. И так вообще по жизни, да, мы всегда знаем то, что касается нас. Но есть ли возможность увидеть эти правила извне? Вот если мне, нашим слушателям очень интересно. Is there a possibility to see these rules for the people who are not at school? Our listeners, they are interested in seeing these rules. Yeah. How can it be possible? I was just going to say we don't actually publicize them specifically, and one of the main reasons is because they're very organic. They're changing all the time. Different things are coming, and it's always moving and things like that. So if you translate that first, and I'll carry on afterwards. Thank you. Мы не публикуем эти правила. Почему мы их не публикуем? Потому что они очень органично меняются. Они все время меняются, и то новое появляется, что-то убирается. Вот. Поэтому мы их никогда не публикуем. I think that the most important thing about the laws that we create at Sammerhіл School is that they're created by children for children. They are things that matter to children. So it might be you're not allowed to wear shoes on the trampoline. It might be that you're not allowed to take water through the house because it will make a mess. It might be, these are all quite sort of simple day-to-day living that are very important to children. So sometimes they're very big and important laws, and I'll tell you a few of those as well. But a lot of the time they're very small, but at the same time just as important rules because they're about what the children feel is important to them. Henry, I have here a list of just a few examples that are written down that I sent to people. Oh, have you? Okay, well maybe if you want to translate what I just said. And then Yeah. Значит, этих правил очень много, и они очень разнообразные. Есть несколько таких очень серьезных правил, которые я назову вам чуть позже, а есть и такие правила, например, как то, что нельзя в обуви на батут лезть. Или такое правило, что нельзя идти с водой, нести воду со столовой куда-то там в другие классы, в другие комнаты, потому что будет куча разлитой воды, и беспорядок, и грязь. То есть эти правила, они очень разнообразны. Есть правила маленькие, но они точно так же важны для повседневной жизни, как и какие-то глобальные правила. So Zoe, do you want to share your screen and you could just... No, I don't know how to do that. Oh, okay. Do you want to just read some out then maybe? Yeah. So I've got one. You can't climb the big tree when it's dark or wet. Нельзя залазить на большое дерево, если на улице влажность, да, если мокро после дождя и если темно. This is a bit more complicated. Older children cannot ride little children's bicycles even if they have permission. And the reason for that is because little children sometimes say they want to let big ones do it just because they feel that they ought to. So it's to protect the little ones. If you understand that. Есть правило о том, что для взрослых детей нельзя ездить на велосипедах маленьких детей, даже если те им разрешили. Потому что очень часто детям хочется сделать приятное взрослым, более старшим детям, и они разрешают. Но это вот для безопасности именно вот этих вот маленьких детей вот такое правило было принято. You have to pass your bicycle riding test before you can cycle outside the school.
Обязательно нужно проверить, исправен ли велосипед перед тем, как выезжать за пределы школы. An older child, sorry. И можешь ли ты им нормально, адекватно управлять? Да-да-да, bike and driving test, то есть умеет ли кататься на велике, умеешь ли ты знают ли кататься? правила еще и. An older child, we call them the carriage kids, they're the oldest children in the school, can take 2 children under 8 downtown together. They can take 2 little children out into the town. Ага. Взрослый ребенок может взять с собой в город маленьких детей, 2 children, yes? Yeah. 2 детей более младшего возраста с собой на прогулку в город. And some of these might be slightly out of date, I think, Henry. There's an 8-year-old and a 12-year-old can go down into the town together. 8-летний и 12-летний ребенок могут пойти в город вместе. Fire escapes are out of bounds except during a fire practice. Didn't get it, sorry. Fire escapes are out of bounds. You can't climb on the fire escapes unless there is a fire or a fire practice. Нельзя лазить по пожарным лестницам, ну только разве что в случае пожара или в случае, если это идет, как это называется, не тренировка, а учение, да, пожарные учения. Вот только в этом случае можно лазить по пожарной лестнице, в других случаях нельзя, это строго запрещено. You're not allowed to play with fire safety equipment. Нельзя играть с, ну, например, огнетушителями, да, и другими предметами для тушения пожаров. Only children of 11 and older can have a penknife. Дети старше 11 лет имеют право иметь перочинный ножик. No wheels allowed in buildings. So you can't have a skateboard or a bicycle in buildings. Но внутри помещения нельзя кататься на скейтбордах и великах. No playing ball inside of buildings. Нельзя играть мячом внутри в помещении. No playing with water inside buildings. Нельзя играть с водой внутри помещений. So I was just going to say, so I think that this paints a very clear picture of the sort of diversity that we have within the community. And the important thing is that these things people can create new laws and they can change laws or they can drop laws so that the laws at Sammerhil are always evolving and always changing. Can I just read in our meeting, in our law book, we have a quote here that says notes about freedom and license. In Sammerhil, freedom means individual freedom. This means that you can do what you like so long as it does not interfere with the freedom of somebody else. So you can wear what you want to, you can dye your hair bright pink and never attend any classes. But that is your own, because that is your own business. But you cannot play your music at 3 in the morning, pee on the lounge floor or skateboard in the corridor because that affects other people. That was too much. Okay. I will try to translate. Значит, что сказал Генри? Генри сказал, что вы можете видеть, исходя из всех вот этих вот правил и законов, то, насколько они меняются. Что-то, какой-то закон можно изъять, да, из правил, что-то можно добавить, что-то просто поменять. То есть, и это происходит все время, то есть так школа живет, это все время происходит. Что же касается того, что сказала Зои, Зоя зачитала, что в книге законов написано, что каждый ребенок имеет свободу выбирать и делать то, что он хочет, но он должен понимать, что другой ребенок тоже имеет эту свободу, и он не может нарушать свободу другого человека. Не заходить не вторгаться в его пространство. И там были прекрасные примеры. Если хочешь, могу тебе.
Давай примеры. Были прекрасные примеры о том, что вы можете там не ходить на уроки, пожалуйста, вы можете делать с собой лично все, что угодно, но вы не можете играть громкую музыку в 3 часа ночи или писать в коридоре, потому что это, извините, затрагивает свободу других людей. То есть вы делаете с собой лично, пожалуйста, все, что хотите. Но как только это касается свободы других людей, и тут я хочу задать, и это есть вопрос, но и я от себя лично могу сказать, что этот свод правил звучит достаточно жестко, если бы он был продиктован взрослыми. Но поскольку все эти правила были выработаны самими детьми, то звучит это совершенно иначе. Права ли я в этом, что это все сделали сами дети, все эти правила? Question, not question, but it sounds quite strict and firm, but if to consider that all of these rules and laws were made not by adults, but by children, it makes a great difference. Am I right saying and thinking that? Can I just add to that? These laws are not made by children. They're made by a whole community of which we have mixed ages from 5 to 75. And that's really important. We do not just indulge the children and allow them to run our lives. We are all participants in the democracy, and we all have a right to be heard, whether we're 5 or whether we're 75. And I think that's really important, because sometimes people misunderstand and think the children just make the laws and they have as much chocolate as they like and they stay up all night. It's not like that at all. Я хочу добавить, и это очень-очень важно, что законы принимаются, собственно, не детьми. Законы принимаются всем нашим комьюнити, сообществом, в котором есть люди от 5 до 75 лет возрастом. И мы все живем по этим законам, и принимаются они нами сообща. Потому что некоторые люди думают, что это бешеная школа, в которой все законы придумали дети, теперь они могут есть шоколада столько, сколько хотят, и вообще делать все, что хотят. И это не так. Мы живем все вместе, соответственно, законы и правила мы создаем все вместе, как одно сообщество. И, естественно, живем по ним, по этим правилам и законам. Ну и больной вопрос, который я не могу не озвучить, это вопрос о гаджетах. And the question that is painful question, beautiful, painful question for everyone is a question about gadgets. What is the situation with gadgets there? Well, actually, this was a similar. I was going to mention this actually. So, Zoe, so gadgets meaning computers. Gaming and screening. So one of the more I guess one of the more important laws almost at Sammerhil School is a screening law. So we have a law at Sammerhil that says that you're not allowed to screen between 5 o'clock in the morning and 3 o'clock in the afternoon. Oh, it's now 4, isn't it? Yeah, it's moved to 4 now. Yeah. And this means it's the only reason you can use it is for very important reasons. So if it is you're using it for study to do as learning, then you can use it. But apart from that, you're not allowed to use for social media. You're not allowed to just go on YouTube. You can't watch films. You can't play computer games. Can you listen to music? Yes, in most circumstances, but it depends on what app. You can't use YouTube for listening to music. You have to bring it to the meeting and ask if it's okay to use YouTube to listen to music. So you can get special permission but that's on an individual basis. So if you want to use YouTube, you have to get special permission from the school community. Yeah, let's let her translate. Yeah. Значит, что касается интернета, пользования гаджетами для того, чтобы побалдеть в интернете. Значит, это строго запрещено правилами школы с 5 утра до 16:00, до 4 часов вечера. В это время можно использовать гаджеты исключительно в целях обучения.
И если действительно что-то важное случилось, произошло, что-то вот такое важное, необходимое, тогда да. Но в это время нельзя пользоваться социальными медиа, нельзя лазить в соцсетях, нельзя в Ютубом пользоваться. То есть все это запрещено до 16:00. Катя спросила, можно ли слушать музыку. Ответили, что музыку слушать можно, но если это не из Ютуба, не из сети. А если ты хочешь слушать музыку из сети, из Ютуба, то с этим вопросом надо идти на собрание. Если ты получаешь разрешение всего собрания, тогда да, если нет, то нет. То есть такие вопросы, исключение из каких-то правил, отклонения от правил, они решаются на собрании, на общем собрании. And I think I would just... Oh, go on, Zoe, go on. I regretfully have to go because I am a farmer and I have animals to feed and dogs to walk. So, Henry, I will leave you in charge. Yeah, no problem. All right. Henry will be able to answer all your questions. Thank you very much. Thank you so much. And it's been very nice to meet you far away in Ukraine. Зои вынуждена уходить, у нее там ферма, и надо всех покормить, обо всех позаботиться. Говорит, спасибо вам огромнейшее, с огромным удовольствием побыла сегодня с нами. Goodbye. Thank you so much. Bye-bye. See you, Mom. Bye, see you. Я как раз хотела сказать о том, что интерес к школе Саммерхіл огромен, и вопросов очень много. И многие из них звучат примерно так: а что, это правда? I just wanted to say that the interest towards summer school is tremendous. It's great. And a lot of questions, or maybe all of them, sounds like, is that really true? Поэтому я думаю, что следующий вопрос, я не смогу озвучить все вопросы, но есть важный вопрос: как можно попасть в школу Саммерхіл и убедиться в том, что это правда? So I cannot read all the questions, but I will read this one. How is it possible? How can we get into summer school and just make sure, Sammerhil school, yes, and make sure that it really happens and it is true. It is real. To make sure it's real. And I know there is a good opportunity next summer. There is a very good opportunity next summer. So, yes. So, well, I have a few things to say about that. But first of all, I will talk about that. So, obviously, in celebration of 100 years of Sammerhil School, this is a very big celebration to us. Having Sammerhil being 100 years, it's important to us, but it's important for education around the whole world. Конечно же, самая очевидная, самая такая яркая возможность – это будет на празднование столетия школы. Это очень значимо не только для школы, которая празднует 100 лет своего существования, но и вообще для всего образовательного сообщества мира. So on the 5th of August in 2022, we are hosting the Sammerhil Festival of Childhood. And this is a very big and very important event that we're hosting to celebrate A.S. Neil and Sammerhil School, but also to celebrate childhood as an important period of time for humanity. И 5 августа 2022 года у нас будет фестиваль, будет огромное событие, которое будет, собственно, устроено для того, чтобы как бы в честь Олександра Ніла и в честь вообще детей, детства. Especially after or during the period of time of COVID, there has been many question marks about the future of education and what should the future of education be around the world. And this is a very important question that is also going to be representing within the Sammerhil Festival of Childhood. И в особенности сейчас, вот после ситуации с ковидом, когда возникает вопрос, а что же дальше будет с образованием, что теперь?
сейчас вот будет происходить с системой образования, с этим всем. И я думаю, что этот вопрос тоже будет обсуждаться на нашем фестивале. So what we're trying to do is to create unity from anyone around the world who feels that that childhood is important and that we should be changing the way that education is run. И, собственно, это будет такое единение всемирного сообщества, людей со всего мира, которые считают, что детство, оно очень важно, и которые ищут, как поменять систему для того, чтобы важность детства, чтобы сохранить это детство нашим детям. Потому что это необходимо, потому что это важно, как поменять систему. So we are uniting with many big organizations around the world who are all championing these style of values, freedom, equality, democracy, creativity, community, all of these very powerful words, children's rights. All of these very powerful words, we're uniting with many organizations from around the world to bring everybody together to celebrate childhood. И мы объединяемся с очень многими организациями, которые следуют этим же принципам, для которых очень важна свобода детей, равные права, демократия, творчество и вообще права ребенка. Мы объединяемся все вместе для того, чтобы добиваться этого. And many of these organizations, so we're connecting with the democratic education communities. We're connecting with the AERO in the US and the Alliance for Self-Directed Education. We're also connecting with UNESCO. UNESCO are also joining us at the festival. They're going to be joining us as well, talking about the futures of education. И очень многие организации, они присоединятся к этому нашему фестивалю. ЮНЕСКО обязательно будет там и будут думать, и будут говорить о будущем образования, образовательного процесса в мире. И это такие организации, сейчас одну секундочку, например, которые плотно связаны с демократическим образованием, такие как АЭРО в Америке, Альянс самонаправленного обучения, ЮДЕК, вот Европейское демократическое сообщество. То есть это все партнеры этого фестиваля. And we're also, it's also going to be for arts and for music and for creativity and play. And we want everybody to come and to have a wonderful time and to share their own practices, what they do, but then also to just come and play music and hang out with lots of lovely people and have a lovely time. И там будет множество всего. Будет возможность порисовать, заняться художеством, заняться музыкой, много всего интересного узнать, но также и просто потусить с классными людьми, интересными людьми и потрясающе провести время. But I think the most important thing is that it's going to be very, very close to Sammerhil School. So you'll also be able to come and visit Sammerhil. Но самое важное во всем этом, это то, что фестиваль этот будет проходить близко к школе Саммерхіл. Поэтому у людей будет возможность попасть туда и посмотреть на школу своими собственными глазами. А также вы сможете задать, то есть вот... Люди из сообщества Саммерхіл будут в вашем распоряжении не 1 час онлайн, а 5 дней с утра до ночи. И вы сможете задать все свои вопросы. So you will have the opportunity to ask people about Sammerhil, not just for 1 hour, but 5 days. You will have them 5 days, and you can ask all the questions you have about Sammerhil. Everything you ever have, yeah. Yeah. And I think that the most important thing is we're inviting all of you lovely people to come and join us and celebrate with us.
You know, we want everybody who's coming to the festival to enjoy themselves, to come and share what they're doing, and to feel part of the big family and the big celebration of childhood and A.S. Neil and 100 years of A.S. Neil and Sammerhіл School. И мы, в общем, приглашаем вас всех, замечательные, чудесные люди, для того, чтобы вы могли приехать, насладиться пребыванием там, прекрасно провести время, поделиться, рассказать людям о себе, о том, что делаете вы, и просто быть частью нашей огромной, замечательной семьи, вот, и получить массу удовольствия от этого. Yeah. Я хочу сказать, что, Генри, будь, пожалуйста, готов к тому, что мы привезем целый автобус людей из Украины и воспользуемся сейчас. Кстати, я знаю, что сейчас идет розыгрыш бесплатных билетов, и если вы сейчас зайдете на страничку фестиваля, у вас есть возможность выиграть вообще бесплатный билет на фестиваль. Henry, please be ready, because we are going to bring the whole bus of people from Ukraine to the festival. And Katya says that now you can get a free ticket. So if you go to the webpage of the festival right now and read everything, you might have this opportunity. Yes. Я поделюсь всеми ссылками в комментариях после эфира, и вы сможете совершенно спокойно воспользоваться этими возможностями. Okay, so all the links will be shared in the comments after the broadcast, so everyone will be able to get this information. И последний, самый-самый последний вопрос, пожалуйста. And the very last question. My telephone is dying, Катя. Окей. Последний вопрос. Это были ли когда-нибудь в Саммерхілі ученики или учителя из Украины? Have you ever had students or teachers from Ukraine in Sammerhіл? Oh, yes, we have actually. Yes. Really? Not many. We had, I think we've had two children, but this was quite a long time ago. So it would be lovely to have more. That's really, we need their contacts. Были в школе Саммерхіл 2 детей из Украины, но это было уже, пожалуй, как бы давноватенько. Хорошо бы теперь еще кого-нибудь. It's very true that also, if anybody is thinking if they want to send their children to Sammerhіл, we have space at the moment as well. So please do get in touch if you're interested. И поэтому, если вам интересно такое, то сейчас есть места в школе. Пожалуйста, связывайтесь с нами, обсудим. People often feel that a school like Sammerhіл, there must be a waiting list for about 100 years to get into Sammerhіл. But actually, we've never had a waiting list. So if you want your children to come, then. But I know a person from waiting list. Jo said she's in waiting list. А я говорю, я знаю женщину, которая утверждает, что она в вейтинг-листе. Генри говорит, что многие думают, что там огромный список тех, которые желают попасть в школу, ну и ждут, когда же там место освободится. Вот. Но это не, говорит, нету такого листа, приезжайте. А Катя говорит, а я вот тут знаю, да. Да, я знаю женщину, которая утверждает, что она в вейтинг-листе. Ну, окей. Я думаю, нужно поблагодарим Генри. Спасибо огромное. И отпустим его наконец, потому что мы обещали ровно час. Thank you very much, Henry. We must let you go because we promised we would take only 1 hour from your life. No problem. Well, it's been lovely to speak to you. I hope it's been helpful for you. I hope you've enjoyed it. And so. Мне большая радость быть с вами. Это здорово. And obviously, we'll hopefully see you all at the Sammerhіл Festival of Childhood next year. И, конечно же, надеюсь, что через год мы с вами на фестивале празднования детства встретимся обязательно. Спасибо. Thank you very much, Henry. No problem. Thank you very much. Bye-bye. Nice to see you. Bye. Bye-bye. А я еще объявлю следующий эфир.
мы проводили Генрі, а следующий эфир будет в эту пятницу. Мы поговорим с прекрасными основательницами лесного детского садика, и которые расскажут о том, как можно даже в городе жить вот в этой свободе, и это будет уже завтра. Марина Колесник будет говорить с Дзвінкою Колесниковой и с Таней Петрик о том, как они живут своим лесным детским садиком, у которого нет помещения, где дети проводят все свое время на улице. Это совершенно балдежная тема, и я считаю, что она должна быть вообще must-have во всех городах, и поэтому вот если вы хотите услышать об этом опыте, пожалуйста, завтра в 6 часов будет очень классный эфир. Все, спасибо всем огромное и счастливо.